Aceptar y tolerar la terapia PAP resulta clave para el éxito a largo plazo. Para obtener una opinión profesional estamos hablando hoy con el Dr. Kingman Stroll, quien es director del Centro de Estudios de Trastornos del Sueño de Case Western Reserve University. ¿Hay algo acerca de la manera en que afrontan los pacientes su terapia que le haya llamado la atención? Creo que lo primero es que el paciente debe probar la terapia PAP. Estar dispuesto a hacer el intento a que esto le ayude a sentirse mejor y ayudará a la fisiología cardiovascular. ¿Cuáles son los problemas más comunes que surgen con la terapia PAP? Hay 4 problemas comunes. Uno es en realidad vencer la idea de que es intrusiva. El segundo está relacionado con la máscara y cómo queda la máscara colocada. Y el tercero es acerca de los síntomas nasales, incluyendo los estornudos, catarro y goteo. Y el cuarto está relacionado con la idea de que es una presión intolerable, que esta presión PAP de alguna manera no hace sentir bien al paciente. ¿Cómo explica el tema de que es intrusiva? Bueno, la intrusión realmente es la idea de hacer esto parte de la rutina del paciente. Hay que hacerlos tomar conciencia del equipo. Hay que decirles a sus cónyuges cuál es el propósito. Hay que, de alguna manera, lograr que se adueñen un poco de esta terapia particular. Y eso requiere conocimientos, educación, responder a preguntas. ¿Qué hace la gente con respecto a las fugas de aire? Bueno, las fugas de aire van en función de cómo está colocada la máscara. A veces se necesita una máscara de otro tamaño, más grande, más pequeña u otro tipo de máscara, porque los rostros son diferentes. Y el rostro y la máscara deben combinarse adecuadamente. La colocación de la máscara debe hacerse en la misma posición en la que usted duerme, lo que quiere decir que muchas veces uno debe acostarse para colocarse la máscara. Y la colocación del dispositivo que usted usa debe estar cerca de su cama para que el circuito de respiración no se enganche en la máscara y cause una fuga en la mitad de la noche. ¿Y acerca de la resequedad nasal? La resequedad nasal y a veces incluso el goteo que surge por tener presión positiva en la nariz, eso puede tratarse con humidificadores o medicamentos. Deberá hablar con su médico o proveedor de atención domiciliaria acerca de eso. ¿Podría hacer algún tipo de recomendación acerca del problema de la tolerancia a la presión? Bueno, el primer problema a tratar en términos de sensación de presión es ver si este es el ajuste adecuado del CPAP. La terapia de presión correcta es importante. Debemos controlar con la titulación si el dispositivo está ajustado con la presión correcta. Después podemos ver si el paciente necesita ser retitulado o no, si hace falta otra presión o buscar otras formas de terapia, como la terapia binivelada, para vencer esa sensación de presión que puede sentir el paciente con la terapia PAP. ¿Hay que usar la terapia todas las noches para que sea eficaz? Bueno, si no usas la terapia PAP, tendrás apneas de nuevo. Vas a tener apnea si no usas la terapia PAP. Entonces, usarla cada noche es importante para reducir el número de apneas de esta noche, aquella noche y la siguiente y las noches futuras. Entonces, usarla de manera regular y hacerla parte de tu rutina antes de ir a dormir es la manera más eficaz de alcanzar los objetivos de mayor cuidado de la salud cardiovascular. ¿Cómo pueden los pacientes hacer que la terapia sea parte de su vida? Bueno, creo que deben concentrarse en los resultados que quieren obtener. Deben concentrarse en cómo se sentían antes de recibir este diagnóstico y de ser tratados. Deben concentrarse en aquellos problemas tales como la falta de vitalidad, el hecho de que no podían interactuar con otras personas porque estaban demasiado cansados, la idea de que tenían dificultades para conducir el auto o para tomar decisiones comerciales importantes porque tenían mucho sueño. El otro aspecto de los problemas cardiovasculares quiere decir exacerbaciones de falta de aire por fallas cardíacas, exacerbaciones por dolor de pecho. En esos resultados, uno debe enfocarse al pensar acerca de los mejores resultados de la terapia PAP. Bueno, doctor Stroll, muchas gracias. Gracias a ti, Jan. Ya que nos estamos acercando al final de esta última edición de Dentro de AOS, aprovecho para agradecerles a todos los pacientes que tan generosamente compartieron su tiempo y experiencias con nosotros. Hicieron un trabajo maravilloso, Sherry. Y gracias también a todos los especialistas en sueño y proveedores de atención domiciliaria que nos ayudaron a entender los desafíos y los logros de la gente que se acostumbra a vivir con PAP. Esperamos que esta serie les haya ayudado a ejercer un papel activo en sus tratamientos y que sus terapias los ayuden a recuperar una vida sana y productiva.
Accepting and tolerating PAP therapy are key to its long-term success. To get a professional's perspective, we're speaking today with Dr. Kingman Stroll, who's the director of the Center of Sleep Disorder Research at Case Western Reserve University. Was there anything on how patients approach their therapy that made an impression on you? I think the first thing is that a patient should try PAP therapy. Be willing to sort of take the risk, because this will help them feel better and help their cardiovascular physiology. What are some of the common issues that arise with PAP therapy? Well, there are four common issues. One is that really overcoming the idea that this is intrusive. The second was related to the mask and how the mask is fit. And the third is that of nasal symptoms, including sneeze, stuffiness, and drip. And the fourth is related to the idea that this is intolerant pressure, that this pressure, this PAP pressure, somehow is not feeling right to the patient. How do you address the issue of intrusiveness? Well, intrusiveness really is the idea of making this part of the routine of the patient. You have to make them aware of the equipment. You have to tell their spouse, their significant other, what the purpose is. You have to sort of have them have some ownership of this particular therapy. And that requires knowledge, education, discussion, answering questions appropriately. What do people do about air leaks? Well, air leaks are a function of mask fit. Sometimes you need a different size mask, larger mask, or a smaller mask, or a different type of mask, because your face is going to be different from other people, and your face and that mask have to fit properly. The fitting of the mask should be done in the same position in which you sleep, and so oftentimes that means you need to lie down to have your mask fit. And the pressure that's adjusted, and the pressure in the machine that you use should be somewhere near your bed so that the tubing itself doesn't tug on the mask and cause a leak in the middle of the night. How about nasal dryness? Now, nasal dryness, and sometimes even the drip that comes from having positive airway pressure in your nose, that can be treated with humidifiers or medications, and you should talk to your physician and healthcare provider about that. Are there any recommendations you can make about the pressure tolerance issue? Well, the first issue that we address in terms of the pressure sensation is to see if this is the right CPAP setting for them. The right pressure therapy is important. We have to check with the titration to see that the machine is set to the right pressure. We can then look at whether or not the patient needs to be retitrated to have a different pressure, or look at other modes of therapy, like bilevel, to be able to overcome that sense of pressure that a patient may feel with PAP therapy. Do you have to use PAP therapy every night for it to be effective? Well, if you don't use PAP therapy, you get your apneas back. You will have apneas if you don't use PAP therapy. So using it every night is important in reducing the number of apneas that you have over this night, that night, and the future nights you'll use it. So using it on a regular basis and making it part of your bedtime routine is the most effective way of achieving the benefits of increased vigilance and cardiovascular health. How can patients make PAP therapy a part of their lives? Well, I think they have to focus on the outcomes that they want. They focus on how they felt before they were diagnosed and treated. Focus on those issues, such as their lack of energy, their lack of vitality, the way that they couldn't interact intimately with other people because they were too tired, the idea that they were having difficulty driving a car or making business decisions because they were too sleepy. The other is issues of cardiovascular problems, that is, exacerbations of breathlessness because of heart failure, exacerbations of chest pain at night. Those outcomes are the focus for what they should think about as the best results for PAP therapy. Well, Dr. Stroll, thank you very much. You're welcome, John. As we come to the conclusion of this final edition of Inside OSA, I would like to thank all of the patients who so generously shared their time and experiences with us. They did a marvelous job, Sherry, and thank you also to the many sleep specialists and home care providers who help us understand the challenges and triumphs of people adjusting to life with PAP. We hope that this series has helped you to take an active role in your treatment and that your therapy helps you regain a healthy and more productive life.